Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Herel Fadila. My student ID is 20400120085. I'm from class PBIC. So in this video, I will explain about Sheikh Yusuf Discovery Field, which is located in Sungguh Minasa, Goa. In fact, the big name of Sheikh Yusuf as one of the best sons of the earth of Goa is now immortalized as the name of the Goa Regional General Hospital, the name of the Great Mosque of Goa, and the square field track at the Goa Regent's Office. Faktanya, nama besar Sheikh Yusuf sebagai salah satu putra terbaik bumi Goa kini diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Goa, nama Masjid Agung Goa, dan alun-alun atau lapangan tepat di kantor Bupati Goa. In 2009, Sheikh Yusuf Field underwent rehabilitation to become Sheikh Yusuf Discovery and was inaugurated on 18 November 2009 to coincide with the 689th anniversary of Goa Regency, witnessed by Malaysian Prime Minister Dato Sri Moch Najib Tun Abdul Razak and his wife Datin Sri Rosma Mansor. Pada tahun 2009, lapangan Sheikh Yusuf menjalani rehabilitasi menjadi Sheikh Yusuf Discovery dan diresmikan pada tanggal 18 November 2009 bertepatan dengan HUT ke-689 Kabupaten Goa yang disaksikan oleh Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Moch Najib Tun Abdul Razak dan istrinya Datin Sri Rosma Mansor. Currently, the Sheikh Yusuf Discovery Field is widely used as a community sports facility because in the area there are jogging tracks, soccer fields, basketball courts, etc., children's playgrounds, places for events or activities, places to relax and shop, and etc. Saat ini, lapangan Sheikh Yusuf Discovery banyak digunakan sebagai sarana olahraga masyarakat karena di kawasan tersebut terdapat jogging track, lapangan sepak bola, lapangan basket, dan lain-lain, tempat bermain anak-anak, tempat acara atau kegiatan, tempat bersantai dan berbelanja, dan sebagainya. There is a large mosque next to it called the Great Mosque of Sheikh Yusuf, a large, beautiful, and spacious mosque built with Makassar architecture taken from the dome shape of the old Katangka Mosque. Terdapat masjid besar di sampingnya yang bernama Masjid Agung Sheikh Yusuf, masjid yang besar, indah, dan luas yang dibangun dengan arsitektur Makassar yang diambil dari bentuk kubah Masjid Tua Katangka. Now, Sheikh Yusuf Field has created a new icon in Goa called Taman Sultan Hasanuddin, which is the icon of the national hero of Goa Regency, Sultan Hasanuddin. Kini, lapangan Sheikh Yusuf membuat ikon baru di Goa yang bernama Taman Sultan Hasanuddin yang berikon pahlawan nasional dari Kabupaten Goa, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin Park is a new public space in the center of Sungguh Minasa. The field is not only a refreshing place and live sports arena, but the Sultan Hasanuddin Park is also a new culinary tourism area. Street vendors will be moved inside Sultan Hasanuddin's garden. In addition, Sultan Hasanuddin Park will be a testament to the seriousness of the Adnan region government to provide significant change to the Sungguh Minasa city plan. Sheikh Yusuf Field was also renovated for the convenience and beauty of the city and is expected to become a city center that is not only enjoyed by Goa residents but foreign tourists. Taman Sultan Hasanuddin merupakan ruang publik baru di pusat Sungguh Minasa. Lapangan tersebut bukan hanya menjadi tempat refreshing serta arena olahraga ringan, namun taman ini juga menjadi kawasan wisata kuliner baru. Para penjual kaki lima akan dipindahkan di dalam taman ini. Selain itu, taman ini akan menjadi bukti keseriusan pemerintahan Bupati Adnan untuk memberikan perubahan signifikan tata kota Sungguh Minasa. Lapangan Sheikh Yusuf juga direnovasi demi kenyamanan dan keindahan kota dan diharapkan bisa menjadi pusat kota yang bukan hanya dinikmati oleh warga Goa namun pelancong-pelancong luar. Sultan Hasanuddin Park is placed in the Sheikh Yusuf Field, which is located to the west of the field.
in Sultan Hasanuddin Park, in addition to the statue of Sultan Hasanuddin as a new icon in Goa Regency, it is also equipped with culinary stacks, soccer fields, and a place to relax for residents Goa Regency. Taman Sultan Hasanuddin ditempatkan di lapangan Sheikh Yusuf yang terletak di sebelah barat dari lapangan. Di Taman Sultan Hasanuddin tersebut, selain terdapat patung Sultan Hasanuddin sebagai ikon baru di Kabupaten Goa, juga dilengkapi tempat jajanan kuliner, lapangan sepak bola, serta menjadi tempat bersantai bagi warga Kabupaten Goa. As far as I can see, now Sheikh Yusuf's field is very beautiful with the size of the field and many changes from before, as well as busy visitors every day. At night, many visitors hang out in the Sultan's garden to feel the atmosphere and culinary snacks. Sejauh yang saya lihat, kini lapangan Sheikh Yusuf sudah sangat indah dengan luasnya lapangan dan banyaknya perubahan dari sebelumnya, serta pengunjung yang ramai di setiap harinya. Pada malam hari, banyak pengunjung yang nongkrong di Taman Sultan dengan merasakan suasana dan jajanan kulinernya. So that's all from me. Less and more please forgive. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.